So okay, good morning to all. Okay, so in our previous class మనం ఏం డిస్కస్ చేసామమ్మా, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ డిస్కస్ చేసాం. ఇంకా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంది. We have to discuss a lot. Okay, so we'll begin with the question number 13. Okay, so ఒకసారి question number 13 చదవండి. The following particulars for the first week of September 2021 relate to X and Y, two workers employed in a factory అన్నాడు. Which means కొన్ని డేటా ఇచ్చాడనమాట for the September 2021. ఇంకా దాంట్లో 2 workers అన్నారు. వాళ్ళ పేరేంటమ్మా, X and Y. So job completed given in units, X ఎన్ని చేశాడు 3600 and Y 4200, and out of the above output rejected and unsaleable units ఎన్ని ఇచ్చాడమ్మా 540 420, and time allowed for 100 units, which is nothing but 12 minutes per dozen. Okay, and for Y 3 hours for 200 units, and ఇంకా basic wage rate per hour ఇచ్చాడమ్మా ₹5 and ₹6 for Y and ₹5 for X, and time taken in hours. So okay, X ఎంత తీసుకున్నాడు 45 hours and Y took 50 hours. The normal working hours per week are fixed at 42 hours. అంటే వీక్లో 42 hours అంటే ఇస్తారనమాట నార్మల్గా. ఓకే, సో bonus is paid at 2/3 of the basic wage rate for gross time worked and gross output produced without deduction for rejected output అన్నాడు. ఓకే, సో listen, the normal so the normal working hours per week are fixed at 42 hours ఇచ్చాను. కాకపోతే ఎక్స్ అతను ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశాడమ్మా 45, వై 50, అంటే ఓవర్ టైం చేసినట్టే కదా, దాని అర్థం ఓవర్ టైం చేసినట్టే కదా. సో అన్నప్పుడు మనకి బోనస్ పెయిడ్ అన్నాడు ఒక స్టేట్మెంట్. బోనస్ మనం ఎప్పుడు ఇస్తామమ్మా, ఆల్వేస్ వీ యూస్ టు ప్రొవైడ్ బోనస్ అట్ టైం సేవింగ్. ఆల్రెడీ ఓవర్ టైం చేశారు, బోనస్ ఉంటుందా? ఓవర్ టైంకి వేజ్ అయితే ఉంటుంది. సో ఓకే, చూద్దాం. ఓకే, కాకపోతే క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ఏదో ఒక దగ్గర మనం బోనస్ పే చేయాల్సిందే. సో దర్ విల్ బి లైక్ టైం సేవ్డ్ అనే కండిషన్ అయితే వస్తుందా లేదా అనేది మనం తెలుసుకుందాం. నార్మల్గా జనరల్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి, బోనస్ ఇవ్వచ్చు, కాకపోతే జనరల్గా మనం చెప్పుకున్నది ఏంటమ్మా, బోనస్ అరైజెస్ వెన్ టైమ్ ఇస్ సేవ్డ్. సో ఓకే, సో హియర్ బోనస్ ఇస్ పేడ్ ఎట్ 2/3 ఆఫ్ ద బేసిక్ వేజ్ రేట్ అన్నాడు. అంటే బేసిక్ వేజ్ రేట్లో 2/3 పోర్షన్ని బోనస్ లాగా పే చేస్తా అన్నాడు. ఫర్ ద గ్రాస్ టైమ్ వర్క్డ్ అండ్ గ్రాస్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్డ్ వితౌట్ డిడక్షన్ ఫర్ రిజెక్టెడ్ అవుట్పుట్. అంటే మనకి అక్కడ పైన క్వశ్చన్లో అన్సేలబుల్ యూనిట్స్ అని ఇచ్చాడు కదా, మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేయాలా? వీ హ్యావ్ టు ఇగ్నోర్ దట్, ఎందుకంటే అక్కడ గ్రాస్ అవుట్పుట్ అతనే చెప్పాడు కదా. సో ఓకే, సో ద రేట్ ఆఫ్ ఓవర్ టైమ్ ఫర్ ఫస్ట్ 4 hours, అయితే ఇక్కడ ఓవర్ టైం వచ్చినట్టే, అతను ఓవర్ టైం కూడా వేజెస్ గురించి చెప్పాడు. ద రేట్ ఆఫ్ ఓవర్ టైమ్ ఫర్ ఫస్ట్ 4 hours ఈస్ పేడ్ ఎట్ టైమ్ ప్లస్ 1/3. ఓకే, అంటే ఏంటి, నార్మల్ వేజ్ రేట్తో సహా 1/3 పే చేస్తా అంటున్నాడు. ఓకే, సో ద రేట్ ఆఫ్ ఓవర్ టైమ్ ఫర్ ఫస్ట్ 4 hours ఈజ్ పేడ్ అట్ టైమ్ ప్లస్ 1/3, విచ్ మీన్స్ 1/3, అండ్ ఫర్ నెక్స్ట్ 4 hours ఈజ్ పేడ్ అట్ టైమ్ ప్లస్ 1/2 అన్నాడు. ఈవెన్ ఇట్స్ లైక్ ఎ స్లాబ్ లాగా ఇచ్చాడు, అంటే 8 hours ఉంటుంది అనమాట. లెట్స్ సే ఓవర్ టైం 8 hours ఉందనుకో, ఫస్ట్ 4 hours 1/3 ఆఫ్ దట్ టైం ప్లస్ అన్నాడు. తర్వాత ఇంకొక దానికి రిమైనింగ్ 4 hours టైం ప్లస్ 1/2 అంటున్నాడు. ఓకే, ఈ కండిషన్స్ ఒకటేనమ్మా, అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఓకే, సో క్లియర్లీ ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ అ ప్రాపర్ వే. ఓకే, సో ఫ్రమ్ ద అబోవ్ డేటా క్యాల్కులేట్ ఫర్ ఈచ్ ఎంప్లాయిడ్ నంబర్ ఆఫ్ బోనస్ అవర్స్ అడిగాడు అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఎర్న్డ్. So based on the number of bonus hours, we can calculate the bonus earned and total wages earned including basic wages, overtime premium and bonus. Okay, ఏం అడిగాడమ్మా, టోటల్ వేజెస్ అంటే ఏంటి, నార్మల్ వేజెస్ ఇంకా ఓవర్ టైమ్ ఇంకా బోనస్, ఆల్ దీస్ 3 షుడ్ బి ఇంక్లూడెడ్. ఓకే, అండ్ ఇంకా డైరెక్ట్ వేజెస్ కాస్ట్ పర్ 100 సేలబుల్ యూనిట్స్. ఓకే, సో లెట్స్ సే అతను అడిగాడు 100 సేలబుల్ యూనిట్స్ తీసుకొని, ఓకే ఎన్నైనా అంటే మనకి ఇక్కడ 3600లో 540 పోయింది అనుకోండి, రిమైనింగ్ ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా, 3060 సంథింగ్ ఉంటుంది. అయినా దాంట్లో జస్ట్ 100 యూనిట్స్కి డైరెక్ట్ వేజెస్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. బికాస్ యూ జస్ట్ వాంట్ టు సెల్ 100 యూనిట్స్, ఆ 100 యూనిట్స్కి డైరెక్ట్ వేజెస్ నేను ఎంత ఇంకర్ అయ్యాను అని తెలుసుకోవాలన్నమాట అతనికి. ఓకే, సో డైరెక్ట్ వేజెస్ కాస్ట్ ఫర్ 100 సేలబుల్ యూనిట్స్ అండ్
మూడు క్వశ్చన్ అయితే అడిగాడమ్మా. ఏంటది? ఫస్ట్ థింగ్ ఏం అడిగాడు? నెంబర్ ఆఫ్ బోనస్ అవర్స్, ఆ బోనస్ అవర్స్కి బోనస్ ఎంత పే చేయాలి, అండ్ ఇంకా టోటల్ వేజెస్, అండ్ ఇంకా 100 సేలబుల్ యూనిట్స్కి నాకు డైరెక్ట్ వేజెస్ పర్ యూనిట్ ఎంత పడుతుంది అని అడిగాడు. వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్. సో బిఫోర్ క్యాల్కులేటింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్స్ ఆల్ గివన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్. ఏమేమి క్వశ్చన్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడో అది మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు. ఓకే, అర్థమైంది కదా క్వశ్చన్ అయితే? సో క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడనమాట. ఇంకే ఏమి ఇచ్చాడు? ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారనే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చాడు. దట్ టు ఇండివిజువల్ ఎక్స్ అండ్ వై. అండ్ ఇంకా మనకి టైం అలౌడ్ ఇచ్చాడు ఫర్ 100 యూనిట్స్ అని. అంటే ఒక 100 యూనిట్స్ అంటే 12 minutes పర్ డజన్ అన్నాడు. డజన్ అంటే ఎన్ని క్వాంటిటీస్ వస్తుందమ్మా? 12. అంటే 12 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి హీ నీడ్స్ 12 minutes. ఓకే, సో ఇంకా 3 hours ఫర్ 200 యూనిట్స్ అయితే టైం ఇచ్చాడు. ఓకే ఓకే, అండ్ ఇంకా బేసిక్ వేజ్ రేట్ పర్ అవర్ ఇచ్చాడు విచ్ ఇస్ ₹5 అండ్ ₹6. ఇంకా టైం టేకన్ కూడా ఇచ్చాడు. సో విత్ దిస్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీ నీడ్ టు ఫస్ట్ కన్సిడర్ ద గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ ఇంకా మనకి ఏం అడిగాడు, మన దగ్గర ఏముంది ఏం లేదని మనం తెలుసుకొని ఫర్దర్గా మనం క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. క్వశ్చన్లో ఉన్న డేటా అంతా చెప్తారా? ఓకే, సో క్వశ్చన్ నెంబర్ సో మనకి ఇచ్చిన డేటా చెప్పండి అమ్మా ఫస్ట్. ఎక్స్ అతను ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడమ్మా? 3000. అండ్ ఇంకా వై? సో ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి వెదర్ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద అన్సేలబుల్ యూనిట్స్ కన్సిడర్ చేయాలా మనం? సో కన్సిడర్ చేయకూడదు కదా. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం డేటా ఇచ్చాడమ్మా? టైం అలౌడ్. సో టైం అలౌడ్ అంటే దానికి అర్థం ఏంటమ్మా? సో చెప్పండి స్టాండర్డ్ టైం. ఇప్పుడు మనకి వీ ప్రొడ్యూస్డ్ 3600 యూనిట్స్, రైట్? సో ఫర్ ద 3600 యూనిట్స్ మనం ఏం చేయాలమ్మా? 3600 యూనిట్స్కి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? స్టాండర్డ్ టైం అనేది కనుక్కోవాలి అనమాట. సో ఎవరైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్తారా? ఫర్ 3000 అక్కడ ఇచ్చిన డేటా ప్రకారం 3600 యూనిట్స్కి మనం ఎంత తీసుకుంటాం? అక్కడ క్వశ్చన్లో డేటా ఏమి ఇచ్చాడమ్మా? సో ఫర్ ఎక్స్కి ఎవరైనా చెప్పండి. షోరా? స్టాండర్డ్ టైం 60 hours ఎలా వచ్చింది? 12 minutes పర్ డజన్ అన్నాడు. ఓకే, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 1 యూనిట్కి 1 minute అట్టినట్టు. ఇంకా 3600 యూనిట్స్ అయితే 60 hours కదా. సో ఓకే, సో స్టాండర్డ్ టైం విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 60 hours ఫర్ ద 3600 యూనిట్స్. 60 hours. ఓకే, అదే వై వచ్చినప్పటికీ ఇంకా వైకి ఏమి ఇచ్చాడమ్మా ఇక్కడ డేటా క్వశ్చన్లో? 3 hours ఫర్ 200 యూనిట్స్ అన్నాడు. సో వీ ప్రొడ్యూస్డ్ 4200 యూనిట్స్. 63 hours. అర్థం కాలేదు. 60 hours. సో అక్కడ మనకు క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు కుష్వంత్? 12 minutes పర్ డజన్ అన్నాడు. అంటే 12 minutes తీసుకుంటామన్నమాట 12 యూనిట్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి. 1 యూనిట్కి 1 minute అయితే 3600 యూనిట్స్కి 3600 minutes. 3600 minutesని మనం హవర్స్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 3600 డివైడెడ్ బై 60 ఎంత వస్తుంది? 60 hours. వి జస్ట్ కన్వర్టెడ్ ద మినిట్స్ ఇంటూ హవర్స్. అలాగే సో 200 యూనిట్స్కి 3 hours అన్నారు. అయితే మనం ఎన్ని అవర్స్ తీసుకుంటాం ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ 4200 యూనిట్స్? ఏం చేశారు అప్పుడు? 4200 డివైడెడ్ బై 200 ఎన్ని అవర్స్ వచ్చింది? 21 ఇంటూ అంటే 21 ఇంటూ ఇప్పుడు 3 hours చేయండి. సో 21 అంటే 21 times విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఒక ఫస్ట్ టైం వీ నీడ్ టు లైక్ 3 hours స్పెండ్ చేయాలి. సో 21 times కాబట్టి 21 ఇంటూ 3 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 63 hours. ఓకే, సో స్టాండర్డ్ టైం అయితే అర్థమైంది కదా. సో ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఈ క్వశ్చన్ నుంచి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ కన్సిడర్ చేయాలి? సో బేసిక్ వేజ్ రేట్ ఇచ్చాడమ్మా. ఓకే,
సో బేసిక్ వేజ్ రేట్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ 5 రూపీస్ 5 అండ్ రూపీస్ 6. ఇంకా టైం టేకన్ అంటే యాక్చువల్ టైం ఎంతమ్మా ఇక్కడ 45. కాకపోతే నార్మల్ టైం ఇన్ ద వీక్ ఎంత క్వశ్చన్లో ఇక్కడ ఇచ్చాడు కదా, ఏమిచ్చాడు నార్మల్ వర్కింగ్ అవర్స్ పర్ వీక్. $42 hours. ఇతనికి కూడా 42 అవర్సే కదా. సో లేదురా నార్మల్ వర్కింగ్ అవర్స్. ఓకే సో 42 అవర్స్. ఇప్పుడు మనం ఓవర్ టైం కనుక్కోవచ్చు కదా, సో జనరల్గా ఓవర్ టైం కనుక్కోవచ్చు కదా. సో ఓవర్ టైం ఎలా కనుక్కుంటారు? యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్ మైనస్ నార్మల్ వర్కింగ్ అవర్స్. సో ఓకే బోనస్ ఎలా పే చేస్తారమ్మా? టైం సేవ్డ్ మీద స్టాండర్డ్ టైం యాక్చువల్ టైం. ఓకే సో ఇప్పుడు ఓవర్ టైం ఎలా చేస్తారమ్మా? ఓవర్ టైం సో యాక్చువల్ టైం ఎంత వర్క్ చేశాడమ్మా? 45 అవర్స్ మైనస్ 42 అవర్స్. ఇతనికి ఎంత చేశాడు అయితే 3 అవర్స్ ఓవర్ టైం చేశాడు అనమాట. ఇతను 50 అవర్స్ మైనస్ 42 అవర్స్ 8 అవర్స్ ఓవర్ టైం చేశాడు. అంటే వీ కెన్ ప్రొవైడ్ వేజెస్ ఫర్ ద ఓవర్ టైమ్ హార్స్ వర్క్. అండ్ ఇంకా ఓవర్ టైమ్ హార్స్ కూడా కనుక్కున్నాం కదా, అక్కడే ఓవర్ టైం అంటే వేజెస్ కూడా కనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదా. ఓవర్ టైం వేజెస్ నార్మల్ వేజెస్ కనుక్కోవచ్చు ఎప్పుడైనా. దానికి ఏంటి నార్మల్ వర్కింగ్ అవర్స్ ఏంటో మనం చేసుకుంటే అయిపోతుంది. సో ఓవర్ టైం వేజెస్కి మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏం చెప్పాడమ్మా? తను ఓవర్ టైం వేజెస్ అనేది ఎలా పే చేయాలన్నాడు? సో బోనస్ ఈస్ పేడ్ అయితే వదిలేయండి. ద రేట్ ఆఫ్ ఓవర్ టైం ఫర్ ఫస్ట్ 4 అవర్స్ ఈస్ పేడ్ అట్ టైం ప్లస్ 1/3 అన్నాడు. అంటే యాక్చువల్గా ఎంత పే చేయాలి? టైం ప్లస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నార్మల్ వేజ్ ఇంటూ 1 + 1/3. అంటే దానికి అర్థం ఏంటంటే నార్మల్ వేజెస్ మనం ఉంటుంది కదా ఇంటూ 1 + 1/3. ఎందుకంటే ఇక్కడ నార్మల్ టైం ప్లస్ 1/3 అన్నాడు కదా, దానికి అర్థం అదే. ఓకే సో హియర్ నార్మల్ వేజెస్ మనకి ఎంత తెలుసు, ఎంత మాది బేసిక్ వేజ్ విచ్ ఇస్ ₹5. ఓకే సో ₹5 ఇంటూ 1 + 1/3. ఓకే అయితే ఎంత వస్తుంది? విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంతమ్మా 6. ఇతనికి అంటే ఇతనికి అయితే మనం ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ ఓవర్ టైం వర్క్ చేశాడమ్మా? 8 అవర్స్ కదా. సో ఇతనికి వేజెస్ ఎంత అని చెప్పారు? 6 కదా, ₹6. సో కాకపోతే ఇక్కడ మనం జస్ట్ ఫర్ 3 అవర్స్ పే చేయాలి. ఇతనికి ఏం చేయాలమ్మా? 8 అవర్స్. సో ఓకే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ₹6 కదా ఇంటూ ₹6 ఫస్ట్ ఏం చేయాలి మనం? ఫస్ట్ 4 అవర్స్కి. సో వీ నీడ్ టు బైఫర్కేట్. ఓకే సో ఫస్ట్ 4 అవర్స్ అంటే 1 + 1/3. దీనికి ఇంకా ఏం చేయాలి? ఇంటూ 4 అవర్స్ ప్లస్ ₹6 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఇంకా ఏం చెప్పాడు అక్కడ? ఏం చెప్పాడు? 1/2 అన్నాడు కదా. సో 1 + 1/2 ఇంటూ 4 అవర్స్. ఇక్కడ చేయలే మనం, ఇంకా చేయలే, చేస్తే అయిపోతుంది. ఇంటూ 3 చేశారనుకోండి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాల్వింగ్ దిస్ ఇంటూ 3 చేయండి. 3 అవర్స్ ఎంత? ఎగ్జాక్ట్లీ 20. షూర్ ఎంత వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్ చెప్పండి. నేనే చేసుకుంటారా? ఇంకా ఎంత? 4/3 వస్తుంది. 5లో 4/3 ఎంత? 5 × 4 / 3 చేయండి. 20 / 3. రే ఫస్ట్ దీంతో చేయాలి అంటే అప్రాక్సిమేట్ ₹20. చూస్తాను తర్వాత మీ క్యాల్కులేషన్ ఏం చేశారు. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది చెప్పండి?
ఎంత ఎగ్జాక్ట్లీ 36 అమ్మా అరే అరే క్యాల్కులేటర్ ఒకటి ఇవ్వండి అమ్మా, ఒక్క నిమిషం. క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ చేయడానికి ఇంతసేపు తీసుకుంటా. లిజన్, క్యాల్కులేషన్ పార్ట్లో మనం ఇంత ల్యాగ్గా ఉంటే ఏం చేయాలి? సో అందుకే మనకి క్యాల్కులేటర్ ఇచ్చారనమాట. ఓకే, బ్రెయిన్ వాడకపోయినా పర్లేదు, ప్లీజ్ యూజ్ యువర్ క్యాల్కులేటర్స్ ఇన్ అ రైట్ మేనర్. ఓకే, 1 + 1/3 ఎంత? 4/3. సో 4/3 × 5 ఎంత వస్తుందమ్మా? 20/3 వస్తే ఒక డెసిమల్స్లో వస్తుంది. ఇంటూ 3 hours చేయండి, యూ ఆర్ గెటింగ్ 19.999 అయితే వీ కెన్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ 20 rupees. సో హియర్ 6 × 1 + 1/3 అన్నాం అంటే విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4/3 అగైన్. సో 6లో 4/3 అయితే ఎంత? 8 వస్తుంది. సో 2 × 4 8. సో విచ్ ఇస్ 8 × 4 32 hours. ఇక్కడ 32 hours ప్లస్ 6 × 1 + 1/2 which is nothing but 3/2. సో 6లో 3/2 ఎంత? 9. సో 9 × 4 36 hours. ఇదేం పెద్ద మ్యాథమెటికల్ క్యాల్కులేషన్ ఏం కాదు. ఓకే, 68 hours. 68 rupees. ఇది హవర్స్లో కాదు, రూపీస్. ఓకే, ₹32 ప్లస్ ₹36 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంతమ్మా? ₹60. అంటే ఇది ఓవర్ టైం వేజెస్ అనమాట. అప్రాక్స్ ఏం లేదు కదా, ఎగ్జాక్ట్గానే ఉంది కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ గెటింగ్ ద 68. ఎంతమందికి అప్రాక్స్ వచ్చింది? 68. ఓకే, ఓకేనమ్మా, అప్రాక్స్ తీసుకోండి. ఓకే, సో నౌ వీ హ్యావ్ క్యాల్కులేటెడ్ ద ఓవర్ టైమ్ వేజెస్. ఓకే, నౌ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ వాట్ అమ్మా? బోనస్ వేజెస్. ఓకే, సో బోనస్ వేజెస్ క్యాల్కులేట్ చేసే ముందు మనకి ఏం కావాలి? టైం సేవ్డ్ ఎంత అని మనం తెలుసుకోవాలి కదా. సో ఫార్ దట్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద టైం సేవ్డ్. టైం సేవ్డ్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారమ్మా? ఓకే, సో ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద టైం సేవ్డ్. అబ్బా, ఏ తెలివితేటరా ఇది. ఏ ప్లాన్ వాడాలని మనకి ఇప్పుడు వెంకట్ చెప్తాడమ్మా. వెంకట్, నీ ఇష్టం, నువ్వేమైనా కొత్తగా ప్లాన్ డిస్కవర్ చేసావా ఏంటి చెప్పు. అంటే క్వశ్చన్లు ఇస్తే ఆ ప్లాన్ అంతా మనం వాడం కదా. నీకు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదో ఒక ప్లాన్ చెప్పు. బోనస్లో టైలర్ ప్లాన్ వాడదామా ఏంటి? ఎమర్షన్ వాడాలా? సో ఓకే, చెప్పండి అమ్మా, టైం సేవ్డ్ ఎంత అని. సో యూజువల్గా మనకి ఇక్కడ స్టాండర్డ్ టైం ఇచ్చేసి నథింగ్ బట్ స్టాండర్డ్ టైం మైనస్ యాక్చువల్ టైం కదా. ఇతను స్టాండర్డ్గా ఎన్ని అవర్స్ ఇచ్చారు వీళ్ళకి? సో 60 hours మైనస్ యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్డ్ ఎంత? సో 45 hours. సో వాట్ ఈస్ ద బోనస్ టైం సేవ్డ్ ఎంత? 15 hours. ఓకే, సో ఇక్కడ చెప్పండి, ఇతనికి 63 అవర్స్లో 63 hours కదమ్మా స్టాండర్డ్ టైం. అరే ఎక్కడ ఉంటారా మీరు? సో ఏ 13 hours. Okay, so now we need to calculate the bonus wages. సో బోనస్ వేజెస్ ఎలా పే చేస్తారన్నారమ్మా ఇక్కడ క్వశ్చన్లో. సో బోనస్ ఈజ్ పేడ్ 2/3 ఆఫ్ ద బేసిక్ వేజ్ రేట్ ఫర్ గ్రాస్ టైమ్ వర్క్ అండ్ గ్రాస్ అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్డ్ వితౌట్ డిడక్షన్ ఫర్ రిజెక్టెడ్ అవుట్పుట్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు వితౌట్ డిడక్షన్ ఫర్ రిజెక్టెడ్ అవుట్పుట్ చెప్పకుండా విత్ డిడక్షన్ ఆఫ్ రిజెక్టెడ్ అవుట్పుట్ అయితే ఏం చేసేవాళ్ళు మీరు? మైనస్ చేసి దానికి స్టాండర్డ్ టైం ఎంత మనం తీసుకుంటాం, దానికి ఒక స్టాండర్డ్ టైం వస్తుంది. ఆ స్టాండర్డ్ టైంలో మనం యాక్చువల్ అవర్స్ తీసేస్తే టైం సేవ్డ్ వస్తుంది. అర్థమైందా? సో వాట్ ఇఫ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ if it is asked like with the deduction for rejected output అయితే ఏం చేస్తారమ్మా? ఆ 3600 నుంచి 540 రిడ్యూస్ చేసి 3060 యూనిట్స్కి మనం ఏం చేయాలి? స్టాండర్డ్ టైం కనుక్కున్న తర్వాత సో ఆ యాక్చువల్ టైం వర్క్డ్ దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకొని సో వాట్ ఈస్ ద టైం సేవ్డ్ అనేది తీసుకున్న తర్వాత మనం దాని మీద ఏం చేయాలి? బోనస్ అనేది ఇష్యూ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ వేజ్ రేట్ హియర్? బోనస్ ఈస్ పేడ్ ఎట్ 2/3 ఆఫ్ దట్ అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ వేజ్ రేట్ ఫర్ ఎక్స్? ₹5 ఇంటూ 2/3 ఇంటూ 15 hours.
చెప్పండి ఎంత వచ్చిందని. 49.999. So which is nothing but rupees 50, right? Okay, the same way ikkada aita rupees 6 into 2/3 of the 13 hours, right? చెప్పండి rupees 52. సో ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ వేజెస్ ఒకటి కనుక్కుంటే సరిపోతుంది కదమ్మా. సో నార్మల్ వేజెస్, సో చెప్పండి నార్మల్ వేజెస్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారమ్మా ఇక్కడ. నంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఒకటి. ఇప్పుడు చెప్పండి చెప్పండి తెలివితేట ఎక్కువ అయిపోయింది మీకు. 45 hours into 5. ఇక్కడ సారీ రూపీస్ 50 hours రాశాం కదా. ఓకే, ఇలాగే పే చేయాలా? యాజ్ అన్ ఎంప్లాయర్ నువ్వు ఇలాగే పే చేస్తావా ఏంటి? నిజంగా మీకు తెలివితేట ఎక్కువైపోయింది రా ఈ మధ్యలో. సో లిసన్, అరే 42 hours is the normal working hours. So beyond the normal working hours, somehow like we are paying what amma? Overtime. The overtime which includes what? Normal wages. Additionally దానికి ఇంకా పే చేస్తున్నాం. సో ఆల్రెడీ ఓవర్ టైం పే చేసావు నువ్వు, ఓవర్ టైం హార్స్ ఒకటికి, ఇంకా దానికి నార్మల్ వేజెస్ పే చేస్తావా ఏంటి? విల్ యూ బీ పేయింగ్ ద నార్మల్ వేజెస్? లెట్స్ సే యు ఆర్ అన్ ఎంప్లాయర్, ఓకే, ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్, ఓకే. సో మీదే ఆర్గనైజేషన్, యూ హ్యావ్ అన్ ఎంప్లాయీకి ఏం చేస్తావు? నార్మల్గా 42 hours వర్క్ చేస్తే ఇంత అని పే చేస్తావు. తర్వాత నువ్వు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేసినా దాంట్లో కొన్ని కండిషన్స్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు, ఆ కండిషన్ ప్రకారం ఓవర్ టైం బోనస్ అయితే ఓవర్ టైం వేజెస్ అయితే పే చేసాం. మళ్ళీ దానికి ఇంకా నువ్వు లెట్సే 45 hours వర్క్ చేశాడు అతను, 3 hours ఓవర్ టైంకి ఒక అమౌంట్ మనం పే చేస్తాం. యాజ్ పర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ మనం పే చేసాం, అయిపోయింది అతనికి. మళ్ళీ ఆ 3 hours నార్మల్ వేజెస్ పే చేస్తావా ఏంటి? అయితే మళ్ళీ ఎందుకు 45 hours అన్నారు ఇక్కడ? రే బోనస్ ఇస్తారనమాట, ఓవర్ టైం వేజెస్ ఇస్తారు, ఇంకా నార్మల్ వేజెస్లో అంటే నా యాక్చువల్ అవర్స్ వర్క్ ఇస్తే ఇంకెలా? 42 hours, ఇతనికి కూడా 42 hours. చెప్పండి ఇక్కడ ఇతనికి 210, ఇతనికి 252. సో నౌ క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు మనకి? టోటల్ వేజెస్ ఎర్న్డ్ ఇంక్లూడింగ్ బేసిక్ వేజెస్, ఓవర్ టైం ప్రీమియం అండ్ బోనస్. సో లెట్స్ సే ఇవి నార్మల్ వేజెస్ సి పెట్టుకుందాం, బోనస్ వేజెస్ బి, ఓవర్ టైం వేజెస్ ఏ. ఓకే, నౌ టోటల్ వేజెస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. చెప్పండమ్మా. 210 + 50 260, 260 + 20 280 రూపీస్, 280. ఇతనికి 252 + 52 304. ఓకే, 304 + 68 కదా, 372. సో ఇప్పుడైతే ఫస్ట్ థింగ్ ఇతను అడిగినట్టు క్వశ్చన్లో మనం ఏం చేసామమ్మా? వీ క్యాల్కులేటెడ్ ద నంబర్ ఆఫ్ బోనస్ హవర్స్ క్యాల్కులేట్ చేసామా లేదా? అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఎర్న్డ్ కూడా క్యాల్కులేట్ చేసాం. తర్వాత ఇంకా టోటల్ వేజెస్ క్యాల్కులేట్ చేసాం. అండ్ దేర్ బై వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద డైరెక్ట్ వేజెస్ అట్ కాస్ట్ పర్ 100 సేలబుల్ యూనిట్స్. మీరే చెప్పాలి 100 సేలబుల్ యూనిట్స్కి ఎంత పడుతుందని చెప్పాలి. కాస్ట్ ఫర్ 100 సేలబుల్ యూనిట్స్. ఓకే చెప్పండి. సేలబుల్ యూనిట్స్ అన్నాడు, యూ మస్ట్ బీ కేర్ఫుల్. సేలబుల్ యూనిట్స్ అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారమ్మా? యాక్చువల్లీ వీ ఇంకర్ 280 రూపీస్ ఫర్ హౌ మెనీ యూనిట్స్? సేలబుల్ యూనిట్స్. ఫర్ హౌ మెనీ సేలబుల్ యూనిట్స్? 3600 సేలబుల్ యూనిట్స్. 3060. ఎందుకమ్మా? సేలబుల్ యూనిట్స్ అన్నాడు కదా. సో 280 డివైడెడ్ బై 3060 యూనిట్స్. మనం కనుక్కోవాల్సింది ఎన్ని యూనిట్స్కి? ఇంటూ 100 యూనిట్స్. అలాగే హియర్ రూపీస్ 372. దీంట్లో సేలబుల్ యూనిట్స్ ఎంతమ్మా? ఆల్రెడీ 4200 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్. అమాంగ్ దట్ 420 ఈస్ రిజెక్టెడ్, విచ్ మీన్స్ 3780.
ఓకే డివైడెడ్ బై 3780 యూనిట్స్ ఇంటూ అగైన్ ఎన్ని 100 యూనిట్స్. సో చెప్పండి ఇప్పుడు 9 పాయింట్ ఇక్కడ 9. అర్థమైందా ప్రాబ్లం? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూషన్? ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమైనా డౌట్స్ ఆర్ కన్ఫ్యూషన్? మనం చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఐ హోప్ ప్రాబ్లం అయితే అర్థమైంది కదా, నో డౌట్స్. సో కెన్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? అవికి అర్థం కాలేదా ఏంటి? అర్థమైందిగా వెంకట్? అర్థం కాలేదు క్వశ్చన్ ఎక్కడే మా అర్థమైంది కదా. సో మూవింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఈ క్వశ్చన్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సాల్వ్ చేశారు కదా, దీంట్లో ఏమైనా డిఫికల్టీ ఉందా? డిఫికల్టీ అయితే లేదు కదా, షూర్. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చిందమ్మా జస్ట్ ప్రీవియస్ అటెంప్ట్స్లో ఫర్ 7 మార్క్ ఇన్ ద న్యూ సిలబస్. చేస్తారు కదా వస్తే మళ్ళీ అయితే అడగరు. సో కాకపోతే యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద క్లారిటీ. ఇప్పుడు ఓవర్ టైం ఉన్నప్పుడు ఓకే, సో ఇప్పుడు అక్యుములేటెడ్గా ఒకటే ప్రాబ్లమ్ మనం ఓవర్ టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, బోనస్, నార్మల్ వేజెస్ అండ్ ఇంకా దానిలో ఇంకా కొన్ని టిస్ట్ ఇచ్చాడు. ఏంటది? రిజెక్టెడ్ యూనిట్స్, అన్సేలబుల్ యూనిట్స్ అని ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చాడు. సో యూ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్. ఓకే, ఇప్పుడు లాస్ట్లో అతను ఏం అడిగాడమ్మా క్వశ్చన్లో, డైరెక్ట్ వేజెస్ కాస్ట్ పర్ 100 సేలబుల్ యూనిట్స్ అన్నాడు. సో వెన్ ఇట్ సేలబుల్ యూనిట్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? 3600 నుంచి రిజెక్టెడ్ యూనిట్స్ని అక్కడ డిడక్ట్ చేసేయాలి. అది మర్చిపోయారనుకోండి యూ లూజ్ యువర్ మార్క్స్. అండ్ ఇంకా ఓవర్ టైమ్ అంటే ఫర్ ఓవర్ టైమ్ వీఆర్ పేయింగ్ ద వేజెస్ అండ్ ఇన్ అడిషన్ టు దట్ వీ షుడ్ నాట్ పే ద నార్మల్ వేజెస్ టు. అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతే కదా. గుర్తుపెట్టుకోవడం దాంట్లో ఏముందిరా, యాజ్ అన్ ఎంప్లాయర్ నువ్వు అలా పే చేస్తావా ఏంటి చెప్పు? అందుకే కదా ఓవర్ టైమ్ వేజెస్ అని పెట్టాం. బోనస్ దేనికి పే చేస్తాం? టైం సేవ్డ్కి. సో టైం సేవ్డ్ అయితే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, యాక్చువల్ టైం అన్నాం క్లియర్గా. అంటే స్టాండర్డ్ టైం మైనస్ యాక్చువల్ టైం. 60 అవర్స్ ఇతనికి అయితే అతనికి 63 అవర్స్ స్టాండర్డ్ టైం వచ్చింది. ఓకే, అదే ఇంకా దాంట్లో ఆ స్టాండర్డ్ టైం క్యాలిక్యులేషన్లో కూడా విత్ రిజెక్షన్ అనడానికి ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు రిడ్యూస్ ద యూనిట్స్ అండ్ ఫర్ దట్ యూనిట్స్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద స్టాండర్డ్ టైం. ఈ క్లారిటీ ఉండాలమ్మా. ఓకే, సో కాకపోతే ఇలాంటి ట్విస్ట్ ఎక్కడ ఇస్తారంటే సిఏ ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్లో ఇస్తారు. జస్ట్ ఇలా మిమ్మల్ని ఇబ్బందులు పెట్టాలనుకుంటే ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్లో ఆడుకుంటారు. మీరేం చేయాలి? జాగ్రత్తగా చదవాలి క్వశ్చన్. అండ్ యూజువల్ మీరేం చేస్తారు? ఇన్స్టెడ్ ఈజీ, దీంట్లో ఏముంది, అతను రిజెక్టెడ్ యూనిట్స్ అయితే మీరు ఏం చేస్తారు? దాన్ని ఇగ్నోర్ చేసుకుంటారు. కాకపోతే అతను కన్సిడర్ చేసి ఉంటాడు ఏదో ఒక స్టేట్మెంట్ దగ్గర. ఓకే, సో ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్తో క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ చదవండి. ఓకే, అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ ట్రిక్కీ పాయింట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ఆ రిజెక్టెడ్ యూనిట్స్ అయితే నేను చెప్తాను. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ దర్ ఇస్ నథింగ్ ఎనీ ట్రిక్కీ పాయింట్స్. అంటే వీ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్, కాషియస్. అనవసరమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అనిపించింది ఎప్పుడు? ఇన్ ద బిగినింగ్. అండ్ ఫైనల్ వచ్చినప్పటికీ ఆన్సర్లో అది ఇంక్లూడ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అంటే ఇన్ బిట్వీన్ అది కన్సిడర్ చేయాలా వద్దా అని అంటే తెలియదు, డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్. అలాంటప్పుడు ఆ రిజెక్టెడ్ యూనిట్స్ దగ్గర చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట. ఓకే, యూ మస్ట్ బి కేర్ఫుల్ అండ్ కాషియస్. సో మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 14 అమ్మా, ఒకసారి చూడండి. ఐ జస్ట్ గివ్ యూ అ మినిట్. ఇఫ్ పాసిబుల్ మీరే చేయొచ్చు అనుకుంటా నేనైతే ఈ ప్రాబ్లం. జస్ట్ ఒకసారి చూడండి. ఇఫ్ పాసిబుల్, ఇఫ్ యూ ఆర్ లైక్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం, వెల్ అండ్ గుడ్. ఇఫ్ నాట్, విల్ బి సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లం హియర్. చూడండి. సో దెన్ వీ కెన్ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 అమ్మా, విచ్ ఇస్ క్వైట్ డిఫరెంట్ సో ఫార్ చేసిన దానికంటే. ఇంకా క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 చాలా ఇంట్రెస్టింగ్. 17 దాంట్లో ఏం లేదు. 18 అయితే మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను. అండ్ 19 అయితే ఆల్రెడీ మీరు ఎగ్జామ్లో సాల్వ్ చేసింది. మొన్న టెస్ట్ పెట్టాను కదా, దాంట్లో సాల్వ్ చేసింది మీరు. దాంట్లో మెటీరియల్ కాస్ట్ లేదు, లేనప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్లో తీసుకెళ్తాను అంతే తప్ప ఇంకేం లేదు. ఓకే, నౌ జస్ట్ గో త్రూ విత్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఇఫ్ పాసిబుల్ సాల్వ్ చేయండి. ఓకే, లేకపోతే చెప్పండి ఇక్కడే సాల్వ్ చేద్దాం. దెన్ వీ కెన్ మూవ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ఓకే, ఐ జస్ట్ గివ్ యూ మినిట్. ఓకే, ఒక మినిట్లో ఇంకా తీసుకోండి మీరు. సో మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 14. ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్ పర్టికులర్, చూడడానికి అయితే చాలా ఈజీగానే అనిపిస్తుందమ్మా, లెస్సర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఓకే, సో డోంట్ జడ్జ్ ఏ బుక్ బై ఇట్స్ కవర్ అన్నట్టు ఈ క్వశ్చన్ అయితే ఉందనుకుంటా నేను. ఏంటి నేను చెప్పానా? ఏం చెప్పాను? సో ఓకే, ఇగ్నోర్. ఓకే, so moving to the question number 14. From the following particulars,
వర్కౌట్ ద ఎర్నింగ్స్ అన్నాడు. ఓకే, ఫర్ ద వీక్ ఆఫ్ ఎ వర్కర్ అండర్. ఓకే, ఒక వర్కర్ ఉన్నాడు అనమాట, అతను ఒక వీక్ మొత్తం పనిచేశాడు, అతని ఎర్నింగ్స్ మనం ఇప్పుడు కంప్యూట్ చేయాలి. ఓకే, సో అండర్ స్ట్రైట్ పీస్ రేట్, డిఫరెన్షియల్ పీస్ రేట్, హాల్సే ప్రీమియం సిస్టమ్, రోవన్ సిస్టమ్. ఓకే, స్ట్రైట్ పీస్ రేట్ అయితే ఇంకా ఏంటది, పీస్ రేట్ సిస్టంలో స్ట్రైట్ పీస్ రేట్, డిఫరెన్షియల్ పీస్ రేట్ మనం చేయొచ్చు, అండ్ హాల్సే ప్రీమియం కూడా ఇది బోనస్ సిస్టమ్. ఓకే, సో బోనస్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు పే చేస్తామమ్మా, టైం సేవ్. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ పీస్ రేట్ అయితే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియల్ పీస్ రేట్ ఎందుకు వచ్చింది, ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి. ఓకే, సో నౌ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ హియర్ ఇస్ నంబర్ ఆఫ్ వర్కింగ్ అవర్స్ పర్ వీక్, అంటే 48 అవర్స్ అని ఇచ్చాడు, అంటే అవర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 48 అవర్స్ మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలమ్మా, అంతే. ఓకే, 48 అయితే ఏంటది, 48 అవర్స్. ఓకే, సో నౌ వేజెస్ పర్ అవర్ ₹3.75 జనరల్గా. ఓకే, సో నార్మల్ టైం పర్ పీస్ 24 minutes. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ 1 unit యాజ్ అన్ అవుట్పుట్ వీ హ్యావ్ టు స్పెండ్ 24 minutes. అరే వెంకట్ ఇంట్రా, ఇక్కడ నువ్వు చేసుకో, అయితే ఒక పని చేయి, నువ్వు అభిక్ బయటకు వెళ్ళి మీరే చేసుకోండి. ఓకే, ఎలాగో ఆన్సర్ మీకు వస్తుంది, తర్వాత వచ్చి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. ఇక్కడ టైం ఇచ్చాను. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ 1 unit he spends 24 minutes, అంటే 24 minutes స్పెండ్ చేయాలన్నమాట నార్మల్గా. ఓకే, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టాండర్డ్ టైమే కదా, స్టాండర్డ్ టైమే కదమ్మా. ఓకే, సో విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టాండర్డ్ టైం విచ్ ఇస్ స్పెండ్ 24 minutes స్పెండ్ చేస్తున్నాం ఇన్ ఆర్డర్ టు ప్రొడ్యూస్ 1 unit. ఓకే, నార్మల్ అవుట్పుట్ పర్ వీక్ ఎంత ఇచ్చాడు, 120 pieces. సో స్టాండర్డ్ టైం నేను పాటిస్తే మనం 120 units ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు అన్నాడు. బట్ యాక్చువల్ అవుట్పుట్ పర్ వీక్ ఎంత, అంటే 150 pieces ప్రొడ్యూస్ చేశాడు అతను. నౌ ఇంకా డిఫరెన్షియల్ పీస్ రేట్ అయితే ఇచ్చాడమ్మా, అంటే 80% ఆఫ్ ద పీస్ రేట్ వెన్ అవుట్పుట్ ఈస్ బిలో స్టాండర్డ్ అట్ 120%, అయితే ఇట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైలరే కదా. ఓకే, సో ఇట్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ టైలర్ అనుకోవచ్చు, మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, మీరు క్వశ్చన్లో ఏమడిగాడు, వేజెస్ అడిగాడు అండర్ స్ట్రైట్ పీస్ రేట్ సిస్టమ్. స్ట్రైట్ పీస్ రేట్ సిస్టమ్ కావాలంటే మనకి నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇంటూ రేట్ పర్ పీస్ కావాలి. సో నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇంటూ రేట్ పర్ పీస్ కావాలి మనకి. రేట్ పర్ పీస్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడా, ఇవ్వలేదు. సో రేట్ పర్ పీస్ ఎలా కనుక్కుంటారు మీరు, రేట్ పర్ అవర్ డివైడెడ్ బై నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ 1 hour. సో ఓకే, రేట్ పర్ అవర్ ఉందా మనకి ఇక్కడ, ఎస్, వేజెస్ పర్ అవర్ ఇస్ గివెన్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ₹3.75. సో డూ వీ హ్యావ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రిగార్డ్స్ టు నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ విత్ ఇన్ అన్ అవర్, లేదన్నప్పుడు మేము ఇంకేం చేయాలి, కనుక్కోవాలి. So how do you calculate the number of units produced in 1 hour? Okay, in order to produce 1 unit I have to spend 24 minutes. So to produce, so in 1 hour in any units produce cheyochu at max 2.5. So 2.5, yeah, exactly. So 24 minutes divided by 60, any units produce chestarama, so ఇప్పుడు చేయండి, నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ నంబర్ ఇక్కడ వేసుకొని ఇంకా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో సారీ, ఓకే, ఎంత వచ్చిందమ్మా ఆన్సర్ చెప్పండి నాకు, ఎలాగో ఎగ్జాక్ట్లీ రేట్ పర్ పీస్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, డినామినేటర్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ అమ్మా. అరే చూడండి, 1 unit ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి నేను 24 minutes తీసుకుంటున్నాను, 60 minutes ఉంది నాకు 1 hourలో. ఓకే, సో దట్ ఐ కెన్ ప్రొడ్యూస్ అప్ టు 2.5. ఓకే, 2.5 units క్యాన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ అన్నప్పుడు ఇంకా మన రేట్ పర్ పీస్ చెప్పండి, 3.75 డివైడెడ్ బై 1.5 rupees, 1.5. Now we have the rate per piece which is nothing but 1.5. అయిపోయింది కదా. సో యూ హ్యావ్ రేట్ పర్ పీస్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎంత, 150 pieces. సో స్ట్రైట్ పీస్ రేట్ సిస్టమ్ అయితే అయిపోయింది. నౌ డిఫరెన్షియల్ పీస్ రేట్ వీ నీడ్ వాట్ అమ్మా, సో ఎఫిషియన్సీ కావాలంటే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఈజీలీ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, ఏంటది, మనకి అవుట్పుట్ ఉంది కదా. సో వి జస్ట్ కన్సిడర్ ద అవుట్పుట్, యాక్చువల్ అవుట్పుట్ డివైడెడ్ బై యాక్చువల్ అవుట్పుట్ ఎంత, 150 డివైడెడ్ బై 120 నార్మల్ అవుట్పుట్ చేయాలంటే ఎంత, 125% అయితే మనం ఇంకేం చేయాలి, 20% ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్, అదైతే మీరు సాల్వ్ చేస్తారు కదా, అయిపోయింది. నౌ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ అమ్మా, టైం సేవ్డ్. ఓకే, ఇవన్నీ క్లియర్ చేస్తాను నేను. 150 యూనిట్స్కి స్టాండర్డ్ టైం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. నౌ యూ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ అమ్మా, ఇప్పుడు
స్టాండర్డ్ టైం ఇంకా యాక్చువల్ టైం అయితే మనకు తెలుసు ఏంటది 48 hours. You cannot exceed the 48 hours in a week. Okay, so actual time which is given 48 hours. Now we need to calculate the standard time. So standard time, that too for what? 150 pieces produce చేశాడు. 150 pieces కి ఎంత టైం పడుతుంది? 1 unit కి 24 minutes అయితే 60 hours, which is nothing but your standard time. The actual time which is 48 hours. So with this information you can calculate the time saved, and based on the time savings you can pay the bonus. హాల్సే ప్రీమియంలో ఏం చేస్తారు? టైం సేవ్డ్ మీద 50%, రో1లో విత్ ప్రొపోర్షన్ టు ద స్టాండర్డ్ టైం. ఎంత టైం మనం సేవ్ చేసాము దాన్ని బట్టి. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? అంతే కదా. ఈజీ టు క్యాల్కులేట్ ద స్టాండర్డ్ టైం, రైట్? అయితే మీరే చేస్తారు కదా. సో మూవింగ్ టు ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. ఒకసారి చదవండి. అది జస్ట్ గివ్ యూ అ మినిట్. సో విత్ ఇన్ అ మినిట్, మీరు విత్ ఇన్ అ మినిట్ కాదు 2-3 minutes తీసుకోండి. ఆ క్వశ్చన్ అయితే కొద్దిగా బాగుంటుంది. Moving to the next question. సో ఎవరైనా చెప్తారా ఈ క్వశ్చన్ నెంబర్ 14లో స్ట్రైక్ పీస్ రేట్ ప్రకారం ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 225. ఓకే. అండ్ డిఫరెన్షియల్ ఇక్కడ హాల్సే ప్రీమియంలో రేట్ టైం యాక్చువల్ టైం ఎంత తీసుకున్నాడు రా? ఎంత తీసుకున్నారు? 48 hours ఇంటూ రేట్ పర్ అవర్ ప్లస్ టైం సేవ్డ్ ఎంత? అది 12 hours మీద 50% పే చేశారా? ఎంత వచ్చింది హాల్సేలో? 202.5. అండ్ రో1లో 260. షూర్ 260గా 16 216. ఓకే. సో యూజువల్లీ మనకి ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ అయిందమ్మా? అగైన్ ద రో1 ప్లాన్ బోనస్ విల్ రో1 ప్లాన్ యాజ్ పర్ రో1 ప్లాన్ మనం వెళ్తే వేజెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట ఇన్ కంపేర్డ్ విత్ హాల్సే. ఇవే ఎంసీక్యూలో మనం అడిగాం మనం. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్స్ క్లియర్ టిల్ హియర్. అర్థమైందిగా? స్టిల్ ఓకే. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 15 చదవండి ఒకసారి. 15 and 16 మనం ఇప్పుడు చేయాలి. 16 చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఈజీ. 15, 16 ఇప్పుడు చేయాలమ్మా. విత్ ఇన్ like 27 minutes we need to solve. Come on. So okay, listen. Question number 15. Okay. So 10 men work as a group. Okay, 10 మంది కలిసి ఒక గ్రూప్ లాగా వర్క్ చేస్తున్నారు అనమాట. So when the weekly production of the group exceeds the standard, okay, which is nothing but the 200 pieces per hour అన్నాడు. Okay, 200 pieces per hour. Okay, exceed అయితే అక్కడ each man in the group is paid a bonus for the excess production అన్నాడు. Each man in the group is paid a bonus. So whenever we save the time, we'll be getting the bonus. Okay, so is paid a bonus for the excess production in addition to his wages at hourly rates. Hourly rates మీద నేను ఏం చేస్తాను? ఎంత టైం సేవ్ చేస్తానో దాంట్లో బోనస్ పే చేస్తాను. The bonus is computed thus: the percentage of production, okay, in excess of the standard amount is found, okay, and one half of this percentage is considered as the min share. అంటే దానికి అర్థం ఏంటి? అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారా ఏంటి? అరే చూడండి రా, ద బోనస్ ఇస్ కంప్యూటెడ్ అన్నాడు. ఎలా? ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ మనం ఎంత తెలియాలి. సో ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్ అంటే నార్మల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. మనం బోనస్ ఎలా పే చేస్తాం? ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ద స్టాండర్డ్. ఓకే, దాంట్లో 1/2 ఆఫ్ దిస్ పర్సంటేజ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్. అంటే లెట్స్ సే ఓకే రా, 100% మీరు 150 ప్రొడ్యూస్ చేశారు. 150లో ఏం చేస్తున్నాడు? 50 అనేది ఎక్సెస్. 50లో ఏం చేస్తా అన్నాడు? హాఫ్, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద మిన్ షేర్. ఓకే, హాఫ్ మీద మనం పే చేస్తున్నాం అంతే. సో ఈచ్ మ్యాన్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఈస్ పేడ్ యాజ్ బోనస్ దిస్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ వేజ్ రేట్ ఆఫ్ రూపీస్ 3.2 per hour. అంటే వేజ్ రేట్ కూడా ఇచ్చాడు. ఓకే, సో దర్ ఈస్ నో రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఇండివిజువల్ వర్క్ మ్యాన్స్ హార్లీ రేట్ అండ్ బోనస్ రేట్. హార్లీ రేట్ బోనస్ రేట్కి ఏం సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే వీఆర్ కన్సిడరింగ్ ద సమ్ అదర్ రేట్. ఓకే, సో ద ఫాలోవింగ్ ఇస్ ద వీక్స్ రికార్డ్స్. మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే ఇచ్చాడు. దాంట్లో హార్స్ వర్క్ ఇచ్చాడు, ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ దేర్ బై ఏమడిగాడు మనకి? కంప్యూట్ ద రేట్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఫర్ ద వీక్. మంచిగా ఇంకా అతను డే వైజ్ అయితే అడగలేదు. డే వైజ్ అడిగి ఉంటే ఇంకా చాలా ఇబ్బంది ఉండేది. సో ఇన్స్టెడ్ హీ జస్ట్ ఆస్క్డ్ us to calculate the weekly bonus. ఓకే, సో ఇప్పుడు వీక్ అంటే మీరు ఏం చేస్తారమ్మా? జస్ట్ క్యాల్కులేట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వర్క్డ్ ఇన్ ద వీక్. 90 + 88 + 90 + 84 + 88 + 40.
టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వర్క్డ్ ఇన్ ద వీక్ మనకు తెలిసిపోతుంది. అండ్ దేర్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ద వీక్ కూడా మనకి తెలుసుకుంటే బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ and compute the total pay of Jones who worked 41.5 hours and was paid rupees 2 per hour basic, and of Smith who worked 44.5 hours and was paid rupees 2.50 per hour basic. Okay, ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి మనం ఇంకేం చేయాలి, కంప్యూట్ ద రేట్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఫర్ ద వీక్. ఓకే, సో ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ అయితే ఇప్పుడు క్లారిటీ వచ్చిందమ్మా. సో విత్ రిగార్డ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం, వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద రేట్ అండ్ బోనస్ ఫర్ ద వీక్. ఓకే, క్వశ్చన్ నెంబర్ ఏంట్రా, సో ఇప్పుడు చెప్పండి మనకి టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ వర్క్డ్ ఇన్ ద వీక్ ఎంత? ఎందుకంటే అతను అడిగింది మనకి వీక్కే కదా. Why should we consider all such things? So, total number of hours in a week. ఎన్ని అవర్స్ అమ్మా? 480 అవర్స్ ఎలా వచ్చింది? ప్లస్ అది నాకు అవసరం లేదు, మీరు ఇలా చెప్తే ఇంకా నేనేం చేయలేను. సో ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ అ వీక్. ఎంత? 600 units. So this is what the actual information, okay, actual hours work and the actual units produced. Now we need bonus pay చేయాలంటే we need to calculate that. అదేరా బోనస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే we need time saved. Time saved కావాలంటే we need the standard time. So we need to calculate what అమ్మా? The standard time. So standard time అది మనం ఇప్పుడు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే దాని గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడా ఇక్కడ మనకి ఇన్ క్వశ్చన్? ఏమని ఇచ్చాడు? సో ఫస్ట్ థింగ్ 200 pieces per hour. అలాంటప్పుడు ఈ 48 hours అంటే 480 అవర్స్కి మనం ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు? అంటే మనం యాక్చువల్గా ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం? సో ఓకే, సో లిజన్, స్టాండర్డ్ మన క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చాడు? స్టాండర్డ్ టైం అని ఇచ్చాడు అక్కడ. 1 hourకి 200 అంటే 1 hourకి స్టాండర్డ్ అవుట్పుట్ which is nothing but per hour, that is equal to 200 pieces or units. Okay, and if you want to produce, okay, 480 hours లో మనం ప్రొడ్యూస్ చేస్తే ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు? సో 96,000 units can be produced. సో 96,000 units. కాకపోతే మనం ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం అంటే ఎక్సెస్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఎంత? మనకి క్వశ్చన్లో అదే చెప్పాడు కదా. ఏం చెప్పాడమ్మా? సో ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ అంటే మనం ఎన్ని ఎక్స్ట్రా ప్రొడ్యూస్ చేసాం, యాక్చువల్గా ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేయాలి, దాంట్లో మనం సగం పే చేయాలన్నమాట. ఓకే, సింపుల్ అమ్మా. ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసాం? ఏంటి అది ఆడియో సౌండ్? నా ఫోనా? నాదే. So extra units produced, okay, so which is nothing but 1,19,600 units minus 96,000 units, exactly 23,600 units. ఇప్పుడు 23,600 units అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ 96,000 యూనిట్స్లో? సారీ 96,000 యూనిట్స్లో. అర్థమైంది అది ఎందుకు చేస్తున్నామని? చూడండి అమ్మా, క్వశ్చన్లో చాలా సింపుల్. అంటే అతను ఏమిచ్చాడు మనకి?
10 men work as a group తెలుసు. When the weekly production of the group exceeds standard, which is nothing but 200 pieces per hour, exceed అయితేనే మనకి బోనస్ పే చేయాలి అనే కండిషన్ ఇచ్చాడు. ఎందుకంటే యూజువల్లీ వీ యూస్ టు పే ద బోనస్ ఫర్ ద టైమ్ సేవ్డ్. ఓకే, కాకపోతే ఇక్కడ అతను ఏం చెప్పాడమ్మా, సో వెన్ ద గ్రూప్ ఎక్సిడ్స్ ద స్టాండర్డ్, మనం చెప్పుకున్నాం ఏంటది. సో ఫర్ ద గ్రూప్ బోనస్ ప్లాన్ వీ యూస్ టు కన్సిడర్ వాట్ అమ్మా, గ్రూప్కి ఒక టార్గెట్ ఇస్తాం. ఇఫ్ దే ఎక్సిడ్ ద టార్గెట్ విల్ బీ ప్రొవైడింగ్ ద బోనస్ అన్నాం. సో గ్రూప్ ప్లాన్కి అదే కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు అతను. ఓకే, సో వెన్ ద వీక్లీ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద గ్రూప్ ఎక్సీడ్ స్టాండర్డ్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 200 pieces per hour, ఈచ్ మ్యాన్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఈస్ పేడ్ అ బోనస్ ఫార్ ద ఎక్సెస్ ప్రొడక్షన్. ఎక్సెస్ ప్రొడక్షన్కి బోనస్ పే చేస్తున్నాం ఇన్ అడిషన్ టు ద వేజెస్ అట్ హవర్లీ రేట్స్. వేజెస్ అయితే హవర్లీ రేట్స్ మనం పే చేస్తాం. ఎలా 480 ఇంటూ రేట్ పర్ హవర్ అనేది మనం పే చేస్తాం. ఇస్ ద సమ్మన్ హూజ్ ఇట్ గెట్ ఇన్. వాట్ ఇఫ్ నాకైతే లేబర్ అడిగితే నెక్స్ట్ టైం ఈ క్వశ్చన్ అడగడానికి, అంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ దీంట్లో ఇంకా ట్విస్ట్ ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఎక్కువ ఉందంట. నేనైతే ప్రతిసారి ఏదో ఒక క్వశ్చన్ ఏదో ఒక దాన్ని నేను చెప్పాలి కదా, అప్పుడే మీరు వింటారు, లేకపోతే వినరు ఎలాగో. సో ఓకే, నౌ వి జస్ట్ క్యాల్కులేటెడ్ ద పర్సంటేజ్. సో దీంట్లో మనం ఇంకా ఏం చేస్తామమ్మా, ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్కి మనం ఇంకా ఏం చేయాలి, బోనస్ చేయాలి. అంటే పర్ అవర్కి ఎంత అని మనకు తెలిసిపోతుంది కదా. సో నౌ వీ నీడ్ టు క్యాల్కులేట్ ద పేజ్ రేట్. ఎంత ఇచ్చాడు, రూపీస్ 3.20. ఆ 3.20 దీంట్లో ఆఫ్ అయితే ఎంత, 24.58%లో 12.24, సారీ, ఓకే, 12.29%, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇది క్వశ్చన్లో చెప్పాడు కాబట్టి వచ్చింది. సొల్యూషన్ కుష్వంతి ఈజీరా ఇది చూడు. 1/2 of this percentage is considered as the min share. రిమైనింగ్ అయితే మిషన్ది ఉండొచ్చు. ఓకే, అంటే అర్థం కాలేదు. ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ అది ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ, అప్పుడే మరి నాకు అర్థం కాలేదు, తర్వాత మాట్లాడతా. ఓకే, సో ద బోనస్ వేజెస్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారమ్మా, నార్మల్ వేజ్ రేట్ పర్ అవర్ ఎంత రూపీస్, అది చూడడానికి వెళ్ళండి రా నేను, ఎంతమ్మా 3.20 రూపీస్, 3.20 పర్ అవర్. దాంట్లో మనం 12.29% ఎంత, 0.393, 39 అని చెప్పకూడదు, 393 అని చెప్పాలి, 39328. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద బోనస్ వేజెస్ ఫర్ ద, అంటే బోనస్ వేజెస్ మొత్తం కాదురా, జస్ట్ ఫర్ 1 అవర్కి అయితే 480 అవర్స్కి అంత 480 అవర్సే కదా, 480 అవర్స్ టోటల్. 480 అవర్స్ ఎలా వచ్చిందని అడిగావు కదా పుష్ప, నువ్వే క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పావు కదరా. 96 + 88 + 80 ప్లస్ టోటల్ బోనస్ ఫర్ వీక్ which is nothing but 480 hours into rupees 0.39328. చెప్పండి, 180 7744. Okay, 188.7, which is what the bonus wages అది స్పెసిఫిక్గా. ఎందుకంటే కంప్యూట్ ద రేట్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బోనస్ ఫర్ ద వీక్. రేట్ అయితే మనం కంప్యూట్ చేసాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బోనస్ రేట్ 0.39328 అని క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. తర్వాత టోటల్ బోనస్ ఫర్ ద వీక్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. నౌ వీ నీడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ వాట్ అమ్మా, కంప్యూట్ ద టోటల్ పే ఆఫ్ జోన్స్ హూ వర్క్డ్ 41.5 hours, 41.5 hours and was paid rupees 2 per hour basic, and of Smith who worked 44.5 hours and was paid rupees 2.5. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, జోన్స్కి ఇంకా స్మిత్కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. జనరల్గా నార్మల్ వేజెస్, దాంతోపాటు ఇంకా బోనస్ వేజెస్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మనకి ఇంకా టోటల్ వేజెస్ అనేది వస్తుందమ్మా. క్లియరేగా? సో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దామా అయితే దాన్ని. సో జోన్స్ కదా పేరు అతనిది, జోన్స్ స్మిత్, వెళ్ళిపోయాడు స్టీవ్ స్మిత్. రిటైర్మెంటేగా, 1 డేకి ఇచ్చాడా, 1 డేలోనే ఆడు బాగా ఆడతాడు, ఇంకా టెస్ట్ ఆడతాడు.
ఓకే, సో బేసిక్ వేజ్. సో జోన్స్ ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశాడు ఇప్పుడు చెప్పురా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కాదురా, ఆ క్వశ్చన్లోనే సెకండ్ పాయింట్. 41.5 అవర్స్. బేసిక్ వేజ్ రేట్ ఎంతమ్మా? 3.20 కదా, ఇంటూ 3.20 ఎంత వస్తుంది? ఎంత వచ్చింది? 41.5 ఇంటూ 3.20 చేసి నాకు ఆన్సర్ చెప్పండి. వాట్? 132.8. ఓకేరా, ఇక్కడ ఇతనికి 44.5 కదా, 44.5 అవర్స్ ఇంటూ రూపీస్ 3.20 ఎంత వచ్చింది? 142. వెంకట్ నీ డౌట్ ఏంటి చెప్పు. ఇక్కడ 2 రూపీస్ నేను ఎక్కడ అన్నానరా? అయితే ఆ 2 రూపీస్ చెప్పాలి. ఓకే ఓకే ఓకే, అరే సారీరా, స్పెసిఫిక్గా క్వశ్చన్లో అతనే మనకి ఈ పర్టికులర్ పర్సన్కి ఎంత వేజ్ పే చేయాలన్నారు. ఎక్సలెంట్ వెంకట్. ఓకే పర్లేదురా. ఓకే, ఎంత జోన్స్కి ఎంత? అది 83 రూపీస్. ఓకే, ఇతనికి 3 రూపీసే కదా ఇతనికి? 2.5. చెప్పండి ఎంత వచ్చింది ఇతనికి? ట్రిపుల్. ఇప్పుడు బోనస్ వేజెస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. బోనస్ ఎంత ఇతనికి? 41.5 అవర్స్ ఇంటూ రూపీస్ ఎంతమ్మా పర్ అవర్కి? 0.39. ఏదో ఒకటి 5 నెంబర్స్ కన్సిడర్ చేసుకుంటే మీ ఇష్టం. ఓకే, నో ఇష్యూ. సో 44.5 అవర్స్ ఇంటూ 0.39328 ఇతనికి ఎంత? ఇతనికి ఎంత? 70. 500,050. Okay, so now the total wages. So 99.32112. So ikkada 128.75, right? అయిపోయిందమ్మా. ఓకే, విచ్ ఈస్ వాట్? క్వశ్చన్ నెంబర్ 15. సో క్వశ్చన్ నెంబర్ 15లో మనం ఏం చేసామమ్మా? ఫస్ట్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకున్నాం, తర్వాత మనకి ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటో మనం కనుక్కున్నాం, తర్వాత వి జస్ట్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఇస్ లైక్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 18 అయితే మీరు చేయాలమ్మా, ఖచ్చితంగా మీరే చేయాలి. ఓకే, దాంట్లో ఏం డిఫికల్ట్ అయితే నాకు డిఫికల్ట్ లేదు, దాంట్లో డిఫికల్ట్ పార్ట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19 మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జామ్లో చేశారు, కాకపోతే నేను దాంట్లో మెటీరియల్ కాస్ట్ ఇచ్చాను, ఇక్కడ మెటీరియల్ కాస్ట్ లేదు. వీ హ్యావ్ టు అజ్యూమ్ దట్ మెటీరియల్ కాస్ట్ విచ్ ఇస్ ఎక్స్ అండ్ ద రేట్ పర్ అవర్ ఆఫ్ ద లేబర్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వై. ఈక్వేషన్ ఫార్మేషన్. ఓకే, అలా చేయాలి, చేద్దాం. ఏం నీకు చూడు. ఓకే, చేద్దాం, కాకపోతే దాని ముందు క్వశ్చన్ నెంబర్ 16 ఉంది కదా, ఒకసారి అండర్స్టాండ్ చేద్దాం. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఐ గివ్ యూ 1 minute 2 minutes ఆఫ్ టైమ్, జస్ట్ గో త్రూ విత్ ద క్వశ్చన్ నెంబర్ 16. ఐ జస్ట్ ఎలాబరేట్ ఇట్. ఏంటో అని ట్రై చేసేవాళ్ళు ట్రై చేయండి. ఇఫ్ నాట్ విల్ సాల్వ్ ద ప్రాబ్లమ్. యాక్చువల్గా 2 hours ఇచ్చుంటే బాగుండేదిరా. ఇప్పుడు రిగ్రెట్ వచ్చింది, లైఫ్లో రిగ్రెట్ రాకూడదు అనుకున్నా. అది ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ నేను చేయ. ఓకే, ఒకసారి క్వశ్చన్ అయితే చదువుతానమ్మా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చూడండి. ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ ఇంట్రొడ్యూసెస్, ఇలాంటి ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్ చూస్తే చాలా బాగుంటుంది. లెట్స్ అజ్యూమ్ దట్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అన్నారు కదా, ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరర్ మీరే అనుకోండి. ఓకే, యు ఆర్ ద మ్యానుఫ్యాక్చరర్. సో యూ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ ఏ న్యూ మిషనరీ, ఓకే, ఇంటూ యువర్ ఫ్యాక్టరీ విత్ ద రిజల్ట్ దట్ ప్రొడక్షన్ పర్ వర్కర్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. అంటే ఈ మెషిన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ద వర్కర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు, అంటే అతను యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తాడు కదా, అది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సో ద వర్కర్స్ ఆర్ పెయిడ్ బై రిజల్ట్స్. అంటే రిజల్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, బేస్డ్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్డ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ అగ్రీడ్ ఫర్ ఎవ్రీ 2% ఇంక్రీజెస్. మిస్ అయిందిరా. ఓకే, సో ఫర్ ఎవ్రీ 2% increases in average individual output, an increase of 1% on the rate of wages will be paid.
2% ఇంక్రీజ్ అయితే 1% నేను పే చేస్తా అంటున్నాడు. ఓకే ఓకే. అట్ ద టైమ్ ద మెషినరీ ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్, ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఫాల్స్ 8 into 1/3 అంటే ఎంత? 8.333333% డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. 8.33% అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ కండిషన్ ఎప్పుడు చెప్పాడు? ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఓకే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. షో ద న్యూ సేవింగ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్. ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలమ్మా. షో ద సేవింగ్ ఇన్ new saving in production cost which would be required to offset the losses expected from the turnover and bonus paid to workers. సో ఇప్పుడు మెషిన్ ఇంట్రడ్యూస్ మీరు చేయడం వల్ల వర్కర్ అంటే ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఆ ఇంక్రీజ్ అయితే అతను ఏం చెప్పాడు? ఫర్ ఎవ్రీ 2% ఇంక్రీజ్ ఇన్ యావరేజ్ ఇండివిజువల్ అవుట్పుట్ అండ్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ 1% ఆన్ ద రేట్ ఆఫ్ వేజెస్ విల్ బి పెయిడ్. అంటే అలా బోనస్ ఇస్తా అన్నాడు. ఒకవైపు బోనస్ ఇస్తున్నా అంటాడు కదా, ఎందుకంటే ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ అయితే బోనస్ పే చేయాలి కదా. సో బోనస్ పే చేస్తున్నాడు అనమాట. దాంతోపాటు ఇంకా ఏమవుతుంది, మనకి ఈ మెషిన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ సెల్లింగ్ ప్రైస్ తగ్గుతుంది, విచ్ ఇస్ అన్ లాస్ టు అస్, రైట్? లాస్. మనం ఎక్కువ బోనస్ పే చేస్తున్నాం, అది కూడా మనకి లాసే కదా. ఎక్స్పెన్సెస్, రైట్? బోత్ ఆర్ ఇది ఒకవైపు ఎక్స్పెన్సెస్, ఇది ఒకవైపు లాస్. ఇవి రెండు చేస్తే టోటల్ లాసే నా దృష్టిలో అయితే. ఓకే, సో ఇట్స్ అ లాస్. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఎంత సేవ్ చేయాలి ఈ లాస్ని ఆఫ్సెట్ చేయడానికి? ఫస్ట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు కంప్యూట్ ద లాస్. ఆ లాస్ కనుక్కుంటే అవే మనం ఆఫ్సెట్, అంటే అంత మనం సంపాదించాలి. అంటే అది కనుక్కుంటే అయిపోతుంది, రైట్? సో మనకి కొన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాడు, అంటే బిఫోర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద మిషన్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద మిషన్. బిఫోర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద మిషన్ విచ్ ఇస్ ఫస్ట్ పీరియడ్, నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఇచ్చాడు. మిషన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఎలాగో నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ రిడ్యూస్ అవుతారు, అందుకే కదా మనం మిషన్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. కాకపోతే వైల్ ఫస్ట్ పీరియడ్ 16,800 ఆర్టికల్స్ వర్ ప్రొడ్యూస్డ్. కాకపోతే ఆఫ్టర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ ద మిషన్స్ అవుట్పుట్ రిడ్యూస్ అయింది, కాకపోతే నంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ కూడా రిడ్యూస్ అయ్యారు కదా. సో చూడండి, 175 మెంబర్స్ 16,800 యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు, 125 మెంబర్స్ 14,000 ప్రొడ్యూస్ చేశారు. అంటే అక్కడ పర్ వర్కర్ ఎన్ని ప్రొడ్యూస్ చేశాడు? సెకండ్ పీరియడ్లో పర్ వర్కర్ ఎన్ని యూనిట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడమ్మా? 114 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 112 కదా, ఇక్కడ 112, ఇక్కడ అంటే పెరిగినట్టే కదా. పెరిగితే బోనస్ పే చేసినట్టే కదా, అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంకా అయ్యాం. తర్వాత ఇక్కడ వేజెస్ పెయిడ్ కూడా చెప్పాడు, ఎంత పే చేశాడు అంటే మనం వేజ్ రేట్ పర్ పర్సన్కి ఎంత, దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ మనం బోనస్ పే చేయొచ్చు, రైట్? ఇక్కడ వేజెస్ గురించి ఫస్ట్ పీరియడ్లో ఇచ్చారా, ఆ వేజెస్లో మనం ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ అది చెప్పుకున్నాం కదా కండిషన్. ఆ వేజ్ రేట్ని తీసుకుని మనం ఏం చేయొచ్చు, ఇక్కడ వీళ్ళకి ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేశారు కాబట్టి దాంట్లో మనం ఏం చేస్తాం, బోనస్ పే చేస్తాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ ద ఆపర్చునిటీ క్యాల్కులేట్ ద బోనస్. అండ్ ఇంకా టోటల్ సేల్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఫస్ట్ పీరియడ్లో, అంటే 16,800 ప్రొడ్యూస్ చేసి హీ మేడ్ అ సేల్స్ ఫర్ 75,600. అంటే ఒక యూనిట్ ఎంత ఏ ప్రైస్కి సేల్ చేశాడో మనకు తెలుస్తుంది. అదే ఇక్కడ 14,000 యూనిట్స్కి మనం సేల్ ఎంత అని కనుక్కోవచ్చు. అండ్ ఇంకా సేల్ ఎంత కొద్దా సేల్ ప్రైస్ తగ్గి ఉంటుంది కదా, అది మనకు ఒక లాస్. దీంట్లో బోనస్ పే చేయడం ఒక ఎక్స్పెన్సెస్. ఇవి రెండు మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద న్యూ సేవింగ్ వీ మస్ట్ బి మేక్, లైక్ మనం చేసుకోవాలి, న్యూ సేవింగ్ తీసుకురావాలి. సో అదనమాట ప్రాబ్లం. ఓకే, రేపు సాల్వ్ చేద్దాం ఒకసారి. ఓకే, రేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో లేబర్ కాస్ట్ అవగొట్టి ఇంకా ఓవర్ హెడ్ స్టార్ట్ చేసుకుందాం, ఇంట్రొడక్షన్. అండ్ రేపు మ్యాక్సిమం మీ దగ్గర ఓవర్ హెడ్స్ ఆ డాక్యుమెంట్ ఉన్నట్టు చూసుకుంటానమ్మా. ఓకే, మ్యాక్సిమం మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్. ఓకే, సో ట్రై చేయండి ఇఫ్ పాసిబుల్. ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 16లో ఫస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ ఎన్ని ఎక్సెస్ ప్రొడ్యూస్ చేశారు, దాని ప్రకారం మనం ఎంత వేజెస్ పే చేయాలి వాళ్ళకి, బోనస్ ఎంత పే చేస్తున్నాం, ఇస్ నథింగ్ బట్ అవర్ ఎక్స్పెన్సెస్. అండ్ ఇంకా న్యూ మిషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల మన సేల్ ఎంత తగ్గింది, ఆ వాల్యూ అవి కనుక్కుంటే అయిపోయింది అనమాట. దిస్ టూ ఇన్ఫర్మేషన్ మస్ట్ బి క్యాల్కులేట్. ట్రై చేయండి ఇఫ్ పాసిబుల్. అండ్ ఫర్ మ్యాండటరీగా మీరు ఏం చేయాలంటే 18 కూడా ట్రై చేయండి అండ్ 19 కూడా ట్రై చేయండి. 18 and 19 ట్రై టు సాల్వ్. అండ్ కాకపోతే 17 అయితే మ్యాండటరీగా చేయాలమ్మా. 17 అయితే చాలా ఈజీ. ఓకే, ట్రై చేయండి, లేకపోతే అది కూడా చెప్తా, జస్ట్ 2 minutes. ఓకే, ఓకే, సో విల్ మీట్ ఇన్ ద టుమారోస్ క్లాస్.